Hi everyone, in this video we are going to discuss about electrophilic substitution reactions of amines. Friends, please share this video to your friends and subscribe the channel. So what do you mean by electrophilic substitution reaction? If you take any aromatic ring like benzene, when you replace one of the proton from this benzene by a electrophile, then you will get electrophile will be substituting on the benzene ring by replacing this proton hydrogen. Hence this is called as a electrophilic substitution reaction. So NH2 group is ortho para directing. Nitro group is NH2 group is ortho para directing, and it is a powerful activating group. How it is, we'll see. If you take, this is a aniline which is having a NH2 functional group, and this NH2 group is ortho para directing. They are saying this NH2 group is ortho para directing. How we can say this NH2 group is ortho para directing? By seeing the resonance structure of this aniline. This is aniline. Aniline on nitrogen atom which is having a lone pair of electron, which will be delocalizing throughout this benzene ring, as we know already. So nitrogen will acquire positive charge, and on the ortho position it will acquire negative charge. So this is NH2 plus, and this negative charge, again it is shifting towards these two carbon atom, and these electrons are shifting towards on this carbon atom, and here we will get negative charge at the para position. Again these electrons are shifting here, and these are shifting towards this carbon atom. So what we will get here, NH2 plus, and here there is a negative charge, here one bond, here one bond. So again these electrons shifting towards these two carbon atom, and there is a elimination of a positive charge here because it is neutralizing. Hence we will get the structure, original structure NH2. Here electrons are delocalizing, this pi bonds are delocalizing throughout the ring, and nitrogen have capacity to donate electrons, and there will be a conjugation, that means delocalization takes place throughout this benzene ring. Here ortho position, two ortho position of this aniline and one para position got negative charge. Illi negative charge bantu. So ee aniline ge, this is aniline NH2, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, and here there is a delocalization of pi electrons. So when you add electrophile, when you react with any electrophile, this electrophile either it can attack here, or it can attack here, or it can attack here. So these two ortho and para position is according to our definition ortho and para directing. NH2 group is ortho and para directing group. Benzene ಮೇಲೆ NH2 group ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಕಡೆನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಕಡೆನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಕ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ activating group. NH2 group ಏನೈತಲ್ಲ, this is a powerful activating group because nitrogen which is having a lone pair of electron which can donate to the benzene ring, ಅದಕ್ಕಿದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. By donating electrons, it will be activate the benzene ring. Hence, it is called as a powerful activating group.
ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾರಾದೊಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.